The prison for change. I slammed my hands into the wall of shadow, the fingers disappearing in the dark a few inches deep. No one knew how thick the barrier was, but it did its job. It kept us in. Like so many times before, I screamed out in anguish at my own helplessness. There were only 3 of us, each a deity over something new, or within the last few millennia of human existence. There were figures born into the world far more recently than my fellow cellmates. It was clear whoever had locked us away had immense power and wanted the world to forget about us. Or in my case, never know me. The 3 of us had already spent 9 days in this shadowy pocket of neither here nor there. The walls were made of creeping darkness and the ground as fluid as liquid. The flow of it felt as though it was holding us back from where we were meant to go, taking us deeper without us noticing. Before I was captured, I had still been unsure where my governance lied. Most figures understood when they appeared based on feelings within them, their yearning combined with their powers led to their names. Each name was in a language known to us at our start, but there were many names for each that the humans gave, even if they didn't always get it right. Kiji was simply the god of knowledge, though humans often called him names like all-knowing and ultimate truth. The people had created him as they explored the world outside themselves. As the fascination of discovery and invention sparked after years of basic survival, knowledge had been born, mightier than most. Sumab was the goddess of what she could only assume was empathy. The world had grown beyond challenges to the death and fending for oneself above all others. The loss of loved ones through famine and natural disasters had brought about a love for the stranger. She was neither human nor beast as her form shifted like light through the day. She cried with all pain she witnessed and also provided strength to those feeling great loss. She had come to center her power on helping others unite against greater threats such as bandits and drought. Her shift in the human focus infuriated the gods. Money and power, who weakened with her existence. As I said, the truth of my becoming was not as easily defined. All I knew was what I felt, and that was far from understanding. As the human world evolved from societies based on dominance, like hyenas, to a carefully constructed group of people who worked together and trusted each other, the feeling of what I should be only grew murkier. The people who prayed to me were not quite sure what they prayed to either, but I felt their longing. A discomfort, a rejection even of existence itself. Some even felt such anguish. I went to empathy in hopes she would take some of the pain. At first, I thought of myself as the child of death. Unlike death, who dealt in mercy for the physically ailing, I thought maybe I was meant to give the living their own right to death, give them the courage to end their suffering themselves, but I could not bring myself to grant it, my heart swelling like a shield over them despite their desire to change how they existed. After that, I started trying to decipher more clearly what it was they were asking of me, though they had no words to describe it yet. They were many in number, that I could not deny. I was born with this love for them for a reason, and I tried to send them comfort regardless of my understanding. Change was a scary thing for the other deities. The ancient ones were skilled in their work and despised the idea of having to adapt. But they could not stop us being born. It was the nature of this realm. We came to be because it was what the people needed. I say that, yet many humans often doubted us as well. For millennia, my cellmates had spread their power, knowledge and empathy swept the world like a wildfire after their birth. People loved to know things and enjoyed giving for everyone. People learned how to care for the old and young and how to create societies that protected the ones who could not quite fend for themselves. They spared food to people who had known, and they created ways to bring water to the fields. With their help, new deities were born, the goddess of peace, Arbio, the goddess of community, Trechi, the goddess of innovation, Levin, there were many more, and also, me, Janar. I had come to ask Kiji what he thought of my existence when we were captured by an unknown force as frightful as war himself. But he was either working with someone else or a creature quite new to us was utilizing their power of shadow. The worst part of our imprisonment was the ability to see our home below us. Earth, still we saw our prayers. Our followers' day-to-day lives were crumbling.
Faithfuls of knowledge, empathy and I alike met gruesome deaths for the things they strived for in life. Over and over again, we watched from our containment. I would rage and scream. Nhà tù cho sự thay đổi, tôi đập tay vào bức tường bóng tối, những ngón tay biến mất trong bóng tối sâu vài inch. Không ai biết rào chắn dày đến mức nào, nhưng nó đã làm đúng nhiệm vụ của nó giữ chúng tôi ở lại. Giống như rất nhiều lần trước đây, tôi hét lên trong đau khổ trước sự bất lực của chính mình. Chỉ có 3 người chúng tôi, mỗi người là một vị thần đối với một cái gì đó mới. Hoặc trong vài thiên niên kỷ cuối cùng của sự tồn tại của con người. Có những nhân vật được sinh ra trên thế giới gần đây hơn nhiều so với những người bạn cùng phòng giam của tôi. Rõ ràng là kẻ đã nhốt chúng tôi lại có sức mạnh to lớn và muốn thế giới quên đi chúng tôi, hoặc trong trường hợp của tôi, không bao giờ biết đến tôi. Chúng tôi đã trải qua 9 ngày trong cái túi mờ mịt, không ở đây cũng không ở đó. Những bức tường được tạo nên từ bóng tối bao trùm và mặt đất mềm như chất lỏng. Dòng chảy của nó có cảm giác như thể nó đang giữ chúng ta lại từ nơi chúng ta định đi, đưa chúng ta đi sâu hơn mà chúng ta không nhận ra. Trước khi bị bắt tôi vẫn không rõ quản trị của mình đã nói dối ở đâu. Hầu hết các nhân vật được hiểu khi họ xuất hiện dựa trên cảm xúc bên trong họ. Khao khát của họ kết hợp với sức mạnh của họ đã dẫn đến tên của họ. Mỗi cái tên đều là một ngôn ngữ mà chúng ta đã biết ngay từ đầu, nhưng có rất nhiều tên cho mỗi thứ mà con người đặt ra, ngay cả khi không phải lúc nào họ cũng hiểu đúng. Kiji chỉ đơn giản là vị thần của tri thức, mặc dù con người thường gọi ông với những cái tên như tất cả mọi thứ và sự thật cuối cùng. Mọi người đã tạo ra anh ấy khi họ khám phá thế giới bên ngoài chính họ. Khi niềm đam mê khám phá và phát minh bùng lên sau nhiều năm tồn tại, cơ bản, tri thức đã ra đời, mạnh hơn hầu hết mọi thứ. Sumap là nữ thần của những gì cô ấy chỉ có thể cho là sự đồng cảm. Thế giới đã phát triển vượt qua những thách thức đối với cái chết và bảo vệ bản thân trên tất cả những người khác. Sự mất mát của những người thân yêu qua nạn đói và thiên tai đã làm nảy sinh một tình yêu dành cho những người xa lạ. Cô ấy không phải là người cũng không phải quái vật khi hình dạng của cô ấy thay đổi như ánh sáng qua ngày. Cô ấy đã khóc với tất cả nỗi đau mà cô ấy chứng kiến và cũng tiếp thêm sức mạnh cho những người đang cảm thấy mất mát to lớn. Cô ấy đã tập trung sức mạnh của mình vào việc giúp những người khác đoàn kết chống lại những mối đe dọa lớn hơn như bọn cướp và hạn hán. Sự thay đổi của cô trong trọng tâm con người đã khiến các vị thần tiền và quyền lực tức giận những người đã suy yếu với sự tồn tại của cô. Như tôi đã nói, sự thật của việc tôi trở thành không dễ dàng xác định. Tất cả những gì tôi biết là những gì tôi cảm thấy, và điều đó còn lâu mới hiểu được. Khi thế giới loài người phát triển từ những xã hội dựa trên sự thống trị, như linh cầu, thành một nhóm người được xây dựng cẩn thận, những người làm việc cùng nhau và tin tưởng lẫn nhau, cảm giác về những gì tôi đáng lẽ phải càng trở nên tồi tệ hơn. Những người đã cầu nguyện với tôi cũng không chắc họ đã cầu nguyện điều gì, nhưng tôi cảm thấy sự khao khát của họ, một sự khó chịu, một sự từ chối ngay cả chính sự tồn tại của họ. Một số người thậm chí còn cảm thấy đau khổ như vậy, tôi đã tìm đến empathy với hy vọng cô ấy sẽ bớt đau đớn. Lúc đầu tôi nghĩ mình là đứa con của thần chết. Không giống như thần chết, người đã thương xót cho những người ốm yếu về thể chất, tôi nghĩ có lẽ tôi muốn trao cho người sống quyền được chết của chính họ, cho họ can đảm để tự mình kết thúc đau khổ. Nhưng tôi không thể tự mình ban cho điều đó, trái tim tôi sưng lên như một lá chắn trên họ mặc dù họ mong muốn thay đổi cách chúng tồn tại. Sau đó, tôi bắt đầu cố gắng giải mã rõ ràng hơn những gì họ đang hỏi về tôi, mặc dù họ chưa có từ nào để diễn tả điều đó. Số lượng chúng rất nhiều, điều đó tôi không thể phủ nhận. Tôi được sinh ra với tình yêu dành cho họ là có lý do. Và tôi cố gắng gửi cho họ sự an ủi bất chấp sự hiểu biết của tôi. Thay đổi là một điều đáng sợ đối với các vị thần khác. Những người cổ đại đã khéo léo trong công việc của họ và coi thường ý tưởng phải thích ứng. Nhưng chúng không thể ngăn cản chúng ta được sinh ra. Đó là bản chất của cảnh giới này, chúng tôi đến vì đó là những gì con người cần. Tôi nói vậy, nhưng nhiều người cũng thường nghi ngờ chúng tôi. Trong hàng thiên niên kỷ, những người bạn cùng phòng giam của tôi đã truyền bá sức mạnh của họ, kiến thức và sự đồng cảm đã quét qua thế giới như một trận cháy rừng sau khi họ chào đời. Mọi người thích biết điều và thích cống hiến cho mọi người. Mọi người đã học cách quan tâm đến người già và trẻ nhỏ và cách tạo ra xã hội bảo vệ những người không thể tự bảo vệ mình. Họ tiết kiệm thức ăn cho những người đã từng quen biết và họ đã tạo ra nhiều cách để dẫn nước vào các cánh đồng. Với sự giúp đỡ của họ, các vị thần mới đã ra đời, nữ thần hòa bình Abel, nữ thần của cộng đồng Chechi, nữ thần của sự đổi mới, Livan, còn nhiều nữa, và cả tôi nữa, Gina. Tôi đã đến để hỏi Kiji rằng anh ấy nghĩ gì về sự tồn tại của tôi khi chúng tôi bị bắt bởi một thế lực vô danh đáng sợ như chính mua. Nhưng anh ta hoặc đang làm việc với một người khác hoặc một sinh vật khá mới đối với chúng tôi đang sử dụng sức mạnh bóng tối của họ. Phần tồi tệ nhất trong quá trình giam cầm của chúng tôi là khả năng nhìn thấy ngôi nhà của chúng tôi bên dưới chúng tôi, trái đất. Chúng tôi vẫn thấy những lời cầu nguyện của chúng tôi, cuộc sống hàng ngày của những người theo dõi chúng tôi đang sụp đổ.
Những người trung thành với kiến thức, sự đồng cảm và tôi cũng như đã gặp những cái chết ghê rợn vì những điều họ phấn đấu trong cuộc sống. Nhiều lần, chúng tôi đã theo dõi từ sự ngăn chặn của chúng tôi. Tôi sẽ giận dữ và